నాకు నెట్వర్క్ బానే ఉంది ఇక్కడ. Now being recorded. ఇక్కడ నెట్వర్క్ నాకు బానే ఉంది. ఎస్ మేడం, ఫైన్ మేడం, చెప్పండి మేడం. ఇప్పుడు ఓకే మేడం, చెప్పండి మేడం. ఓకే. So discharge lamps, okay. Demerits of discharge lamps, is it okay? Okay ma'am. Yes ma'am. So next, can I proceed for neon lamp? Okay. So neon lamps which are used is a cold cathode lamps. Cold cathode lamps we are using here. So it is a cold cathode lamp, inside coated iron shell electrodes. So here this is the neon tube. Neon lamp is this, and it is coated with iron shell electrodes. So electrodes compulsory మనకి కాల్ discharging takes place కావాలంటే. So here neon కానీ యూజ్ చేస్తే రెడ్ లైట్ వస్తుంది, హీలియం కానీ యూజ్ చేస్తే pinkish white light వస్తుంది. So colored tubes, helium or neon, anything you can use. So here neon యూజ్ చేస్తే రెడ్ లైట్ వస్తుంది, helium యూజ్ చేస్తే pinkish white light వస్తుంది. Okay, these are the color differentiations. Here we are using one transformer with high leakage resistance. High leakage resistance తో ఒక ట్రాన్స్ఫార్మర్ యూజ్ చేస్తున్నాం, ఎందుకంటే దీనికి సప్లై ఎంత హై వోల్టేజ్ రావాలి అంటే we have to use AC సప్లై వచ్చేసి సరిపోదు. So it has to step up. So it is LV side, it is high voltage HV side. So ఇంక్రీజ్ చేసి దీనికి కావాల్సిన హై వోల్టేజ్ ని మనం తెప్పించుకోవడానికి ట్రాన్స్ఫార్మర్ యూజ్ చేస్తున్నాం. సో హై లీకేజ్ రియాక్టెన్స్ ఉన్న ట్రాన్స్ఫార్మర్ ని యూజ్ చేస్తున్నాం. సో దీన్ని స్టెబిలైజ్ హై లీకేజ్ రియాక్టెన్స్ ఉంది కదా, దీన్ని స్టెబిలైజ్ చేసి పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఇంప్రూవ్ చేయడానికి ఒక కెపాసిటర్ యూజ్ చేస్తాం. సో హై లీకేజ్ రెసిస్టెన్స్ యూజ్ చేయడం వల్ల మనకు పవర్ ఫ్యాక్టర్ తగ్గిపోతుంది. సో ఆ పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఇంప్రూవ్మెంట్ కోసం కెపాసిటర్ వీఆర్ యూజింగ్. సో కెపాసిటర్ యూజ్డ్ ఫర్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఇంప్రూవ్మెంట్. హై వోల్టేజ్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ స్టార్టింగ్. సో హై వోల్టేజ్ స్టార్ట్ చేయాలంటే హై వోల్టేజ్ కావాలి, దానికోసమే మనం యూఆర్ యూజింగ్ ద ట్రాన్స్ఫార్మర్. నౌ ద ఇల్యూమినేషన్ ఆఫ్ దిస్ వన్ విల్ బి 15 to 40 lumens per watt. సో ఎప్పుడైతే ఆన్ చేస్తావో దీనికి 15 to 40 lumens ఎలిమినేట్ అవుతుంది, లూమెన్స్ బయట వస్తాయి. అలాగే ఇన్కాండెసెంట్ ల్యాంప్ అయితే ఎంత లూమెన్స్ వస్తుందండి? Incandescent lamp, how much lumens you are getting? So here you are getting 22 to 30 halogen use చేస్తే, halogen use చేయకపోతే you are getting only 30 lumens per watt. So 1 watt కి 30 lumens వస్తుంది incandescent lamp tungsten filament యూజ్ చేస్తే. హాలోజన్ యూజ్ చేసాము అంటే you can get the 22 to 33 lumens. అది కూడా లేదు అంటే here in discharge lamp, neon lamp is eliminating 40 lumens, maximum is 40 lumens per watt. So that's why it can be preferred. So here the application of neon lamp is indicator lamps. Indicator lamps అంటే ట్రాఫిక్ లైట్స్ కానీ వాటికి యూజ్ చేస్తాం, నైట్ ల్యాంప్స్ లో యూజ్ చేస్తాం. DC మిషన్స్ ఇండికేషన్ ల్యాంప్ యూజ్ చేస్తాం, DC మిషన్స్ లో పొలారిటీ ఇండికేషన్ కోసం, దానికోసం యూజ్ చేస్తారు. లార్జ్ సైజ్ ట్యూబ్స్ ఫర్ అడ్వర్టైజ్మెంట్. ఫర్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఎలా యూజ్ చేస్తారో ఐ విల్ షో దిస్ వన్. సో హియర్ యూ కెన్ సీ నేమ్స్ డిస్ప్లే అవడానికి దే కెన్ యూజ్ నియాన్ ల్యాంప్స్. నేమ్స్ డిస్ప్లే అవుతాయి కదా కొన్ని చోట్ల, అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ కి వాటికి వాళ్ళు యూజ్ చేస్తారు బయట డిస్ప్లే బోర్డ్స్ లో. సో వాటికి నియాన్ ల్యాంప్స్ యూజ్ చేస్తాం. సో ఈ నియాన్ ల్యాంప్స్ ఒకదానికి ఒకటి నికిల్ తో టచ్ అయి ఉంటాయి, కాంటాక్ట్ లో ఉంటాయి. నికిల్ వైర్, హియర్ నికిల్ వైర్ లెటర్ జాయింట్స్. సో అప్ టు 8 meters లాంగ్ ట్యూబ్స్ యూజ్ చేయొచ్చు, డిజైర్డ్ షేప్స్ లో యూజ్ చేయొచ్చు. నికిల్ వైర్ లెటర్ జాయింట్స్ కోసం యూజ్ చేస్తాం. సో ఐరన్, స్టీల్, కాపర్ ఎలక్ట్రోడ్స్ యూజ్ చేయొచ్చు. స్టెప్ అప్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ ఆర్ యూజ్ విత్ రేటెడ్ కరెంట్స్. సో నియాన్ ట్యూబ్స్ లో ఇవి కంపల్సరీ ఉంటాయి. సో 8 meters లాంగ్ లెంత్ ఉండాలి. డిజైర్డ్ షేప్ మనకు కావాల్సిన షేప్స్ లోకి దాన్ని మార్చుకోవచ్చు. నికిల్ వైర్ జాయింట్స్ యూజ్ చేసి నేమ్స్ డిస్ప్లేమెంట్ కోసం జాయింట్స్ ఉంటాయి. ఈ జాయింట్స్ వచ్చి నికిల్ వైర్ తో జాయిన్ చేస్తారు. అండ్ ఐరన్, స్టీల్, కాపర్ ఎలక్ట్రోడ్స్ యూజ్ చేయొచ్చు.
tapped step-up transformer for rated currents. Rated currents కోసం step-up transformers యూజ్ చేస్తున్నాం. అండ్ లో పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఇంప్రూవ్డ్. లో పవర్ ఫ్యాక్టర్ దీని వల్ల వస్తుంది ట్రాన్స్ఫార్మర్ వల్ల. దాని ఇంప్రూవ్మెంట్ కోసం వీఆర్ యూజింగ్ ద కెపాసిటర్ ఎల్వి సైడ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్. ఎల్వి సైడ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ కి కెపాసిటర్ యూజ్ చేస్తున్నాం. సో నియాన్ ల్యాంప్ ఈజ్ ఏ కోల్డ్ క్యాథోడ్ ల్యాంప్. హీట్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవ్వదు, టెంపరేచర్ రాదు దీంట్లో. ఇన్సైడ్ హీట్ ఐరన్ స్టీల్ విల్ బి ఎలక్ట్రోడ్ విల్ బి కోటెడ్. అండ్ నియాన్ యూజ్ చేస్తే రెడ్ లైట్ వస్తుంది, హీలియం యూజ్ చేస్తే పింకిష్ వైట్ లైట్ వస్తుంది. కలర్ ట్యూబ్స్ యూజ్ చేసేటప్పుడు హీలియం నియాన్ రెండు కంబైన్ గా యూజ్ చేయొచ్చు, ఒక్కొక్కటి కూడా సపరేట్ గా యూజ్ చేయొచ్చు. సో నార్మల్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ దిస్ వన్ ఈస్ neon lamp is here. With this you are using the high leakage resistance ఉన్న transformer యూజ్ చేస్తున్నాం. This is LV side and this is HV side. సో LV side high voltage కావాలి దీనికి నియాన్ ల్యాంప్ ఆన్ అవడానికి, దానికోసం స్టెప్ అప్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ యూజ్ చేసాం. సో LV side you are connecting the capacitor for improving the power factor, and high voltage is used for starting, and lumens emitted by the neon lamp is 15 to 40 lumens per watt. And application of this one is indicator lamps, night lamps, DC mission polarity determination, large size of tubes for advertisements. Large size of tubes అంటే 8 meters వరకు మనం యూజ్ చేయొచ్చు. 8 meters లాంగ్ ఉన్న ట్యూబ్స్ ని అడ్వర్టైజ్మెంట్ కోసం, నేమ్స్ డిస్ప్లే కోసం యూజ్ చేస్తాం. సో ఇట్ కెన్ బి యూజ్డ్ ఫర్ డిజైర్డ్ షేప్స్ లో యూజ్ చేయొచ్చు. ఆ షేప్స్ నేమ్స్ రాసేటప్పుడు దాన్ని జాయిన్ చేయడానికి కోసం నికెల్ వైర్ యూజ్ చేస్తున్నాం. ఐరన్, స్టీల్, copper electrodes can be used. Step up transformer with rated current will be used. And if you are using transformer, you are getting the low power factor. For improvement that low power factor, you are using the capacitor at the LV side. So capacitor improvement of the power factor also use చేస్తున్నాం. Is it okay, neon lamp? Anyone please respond? Okay, madam. Neon lamp okay? So this is the example how they are using the advertisements. So నేమ్ ప్లేట్స్ డిస్ప్లే చేసేదానికి ల్యాంప్స్ యూజ్ చేస్తారు కదా, దానికి గ్లాస్ బయట పెట్టి లోపల ల్యాంప్స్ నేమ్స్ లాగా చేసి పెడతారు. సో వాటిని నియాన్ ల్యాంప్స్ ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తాం. నైట్ బల్బ్స్ కూడా నియాన్ ల్యాంప్స్ యూజ్ చేస్తాం, చిన్నవిగా ఉంటాయి. సో దిస్ ఈస్ the theory which you have to write. That is the points you have to write, points to remember and write in the format of sentences. Next, the sodium vapor lamp. Sodium vapor lamp, it is normally used in highways, lights, street lights lo ekkuva use chestam sodium vapor lamps. Sodium vapor lamps is a low luminosity lamp, and so the lengths are large. సో లో లూమినెన్స్ అంటే తక్కువగా ఇస్తుంది, లెంత్ ఎక్కువగా ఉండాలి. లెంత్ ఎక్కువగా ఉండాలని చెప్పి నేను స్ట్రీట్ లైట్స్ లో ఇఫ్ ఐ యూజ్ ద ట్యూబ్ లైట్, ఇంత పెద్దదిగా ఉన్న లెంత్ ఉన్నది ట్యూబ్ లైట్ యూజ్ చేస్తే బాగుంటుందా? బాగోదు. కాబట్టి దీన్ని యూ షేప్ లో మార్చుకుంటాం. యూ షేప్ లో మార్చుకొని లెంత్ ఈజ్ హై బట్ ఏరియా ఈజ్ లెస్. సో యూ షేప్ ల్యాంప్ ఈస్ దేర్. యూ షేప్ ల్యాంప్ లో ఉంటుంది, ఇక్కడ ఎలక్ట్రోడ్స్ ఉంటాయి. So electrodes on చేయగానే discharging takes place through the U shape only. Okay. So here the length of large, so U tube with a small sodium and neon gas. So sodium and neon gas తో దీన్ని ఫిల్ చేస్తాం ఈ ల్యాంప్, ఈ ట్యూబ్ ని, U tube ని. And double walled vacuum flask enclosed U tube. I'll show that one with another structure. Yeah. Sodium vapor lamp. Here electrodes are there. Discharge tube is this one. Discharge tube. And another double walled vacuum tube is here. So ఈ double walled vacuum tube ఎందుకంటే ఈ ఎలక్ట్రోడ్స్ డిశ్చార్జ్ అయ్యేటప్పుడు సమ్ టెంపరేచర్ కొంచెమన్నా వస్తుంది, హీట్ అంటే కొంచెం వస్తుంది. అది కూడా బయటకు రాకుండా ఇది ఎయిర్ తో వాక్యూమ్ తో ఫిల్ చేసి ఉంటాము ఈ ట్యూబ్ ని, సెకండ్ డబుల్ వాల్డ్ దాన్ని. సో వాక్యూమ్ తో ఫిల్ చేసినప్పుడు ఆ వాల్ లో వచ్చే హీట్ ని కూడా అది అబ్జర్వ్ చేసేసి మినిమైజ్ చేసేస్తుంది. ఓకే, మినిమైజ్ చేసేస్తుంది ఇది. సో దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ డబుల్ వాల్డ్ వాక్యూమ్ ట్యూబ్. అండ్ హియర్ ద లీకేజ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ విత్ హై లీకేజ్ రెసిస్టెన్స్ అండ్ choke coil. So choke coil
1 minute. Here YouTube with contain the temperature within the normal working range. So temperature వచ్చినా కూడా normal working range లో ఉంటుంది. ఆ double vacuum వచ్చి దాన్ని avoid చేసేస్తుంది. Here you are using 2 oxide coated electrodes. 2 oxide coated electrodes యూజ్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ. ఈ డార్క్ లైన్స్ ఉన్నాయి కదా, electrodes, ఇవి electrodes. So whenever supply is given, the electrodes will be start discharging in U shape. So next, high regulation transformers యూజ్ చేస్తున్నాం, కెపాసిటర్ ఫర్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఇంప్రూవ్మెంట్. హై రెగ్యులేషన్ ట్రాన్స్ఫార్మర్, రెగ్యులేషన్ ఎందుకంటే మనం హై వోల్టేజెస్, సో ఫుల్ లోడ్ దగ్గర, నో లోడ్ దగ్గర ఈ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ గురించి మీకు ఆల్రెడీ మిషన్స్ లో చదువు ఉంటారు. ఫుల్ లోడ్, నో లోడ్ దగ్గర ఎలా యాక్ట్ అవ్వాలి, రెగ్యులేషన్ ఎలా చేయాలి, వోల్టేజ్ రెగ్యులేషన్, దాని గురించి వస్తుంది ఇక్కడ. సో దానికోసం హై రెగ్యులేషన్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ ని యూజ్ చేస్తున్నాం, రెగ్యులేటింగ్ ద వోల్టేజెస్. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ వర్కింగ్. So now if you are on the supply, you are on, switch on the supply on చేయగానే ఏమవుతుందంటే, సో సోడియం డిపాజిట్ ఆన్ ద ట్యూబ్ వాల్స్, సోడియం డిపాజిట్ అయిన ట్యూబ్ వాల్స్ మీద ఉన్నది స్విచ్ ఆన్ చేయగానే ఆన్ అవుతుంది. అండ్ ఎల్పి నియాన్ ల్యాంప్, సో లో ప్రెషర్ నియాన్ ల్యాంప్ ఏముంది, ఆన్ అవుతుంది. సో ఆపరేషన్ స్టార్ట్ అయింది, డిశ్చార్జింగ్ స్టార్ట్ అయింది. డిశ్చార్జ్ స్టార్ట్ అవ్వగానే పింక్ కలర్ డిస్ప్లే అవుతుంది. అండ్ ల్యాంప్ గెట్స్ వార్మ్డ్, కొంచెం కొంచెం వేడెక్కుతుంది, లో నార్మల్ టెంపరేచర్, వర్కింగ్ టెంపరేచర్ వస్తుంది. దట్టు అది కూడా వార్మ్ అయింది కూడా నీకు డబుల్ వాల్వ్డ్ వాక్యూమ్ ఫ్లాస్క్ వల్ల అది కూడా తగ్గిపోతుంది. సోడియం వేపర్ స్టార్ట్స్ టు డిశ్చార్జ్ అండ్ yellow light will be displayed. It will take 10 to 15 minutes for all this process. ఈ ప్రాసెస్ మొత్తం జరగడానికి నీకు 10 to 15 minutes పడుతుంది. సో టైం కన్జంప్షన్ మోర్. So later full brightness will be appeared. So total process మొత్తం జరగడానికి will take 15 minutes. Sodium on అవుతుంది, sodium deposited on the tube wall, switch on, neon lamp will start to discharge and pink color will be displayed. Pink color first start అవుతుంది. And then again you are filled with sodium also. So sodium vaporize అయ్యి yellow light display అవుతుంది. బయటకు వచ్చేది మనకి yellow అయిపోతుంది. స్టార్టింగ్ లో పింక్ ఉంటుంది, నార్మల్ ఫుల్ బ్రైట్నెస్ వచ్చిన తర్వాత yellowish light వచ్చేస్తుంది. Okay, so full brightness. Total process will be taking for 15 minutes. So here the striking will provide the ఎందుకు హై రెసిస్టెన్స్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ యూజ్ చేస్తా అంటే స్ట్రైకింగ్ వోల్టేజ్ మనకి ఎక్కువ రావడానికి. 40 వాట్స్ బల్బ్ కు 380 వోల్ట్స్ కావాలి, 100 వోల్ట్స్ బల్బ్ కి 450 వోల్ట్స్ కావాలి. ఈ రెగ్యులేషన్ అనేది ఫుల్ గా మనం మెయింటైన్ చేయడం కోసం హై రియాక్టెన్స్ ట్రాన్స్ఫార్మర్, రెగ్యులేషన్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ యూజ్ చేస్తాం. నో లోడ్ వోల్టేజ్ ఇస్ మస్ట్ బి గ్రేటర్ దాన్ ఫుల్ బ్రైట్నెస్ వోల్టేజ్. సో రెగ్యులేషన్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ద్వారానే ఇది పాసిబిలిటీ ఉంది. సో దట్స్ వై యు ఆర్ ప్రిఫరింగ్ దట్ వన్. అండ్ ల్యాంప్ ఫెయిల్యూర్స్, దీంట్లో ఫెయిల్యూర్స్ ఎందుకు అక్కర్ అవుతాయి అంటే ఆ ఫిలమెంట్ బ్రేక్ అవడం, మధ్యలో ఉన్న ఫిలమెంట్ ఏమైనా బ్రేక్ అవుతుంది, డిశ్చార్జింగ్ జరగడానికి ఫిలమెంట్ బ్రేక్ అయినా, ఎలక్ట్రోడ్స్ ఎమిట్ కాకపోయినా, ఈ ఎలక్ట్రోడ్స్ ఎక్కడైతే యూజ్ చేస్తాం క్యాథోడ్ ఎలక్ట్రోడ్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎమిట్ చేయకపోయినా ఫెయిల్యూర్ అయిపోతుంది. సోడియం కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ వన్ సైడ్ ఆఫ్ ద ట్యూబ్, దీన్ని వర్టికల్ గానే యూజ్ చేయాలి. హారిజాంటల్ గా యూజ్ చేసినప్పుడు ఈ సోడియం మొత్తం ఈ సైడ్ కి వచ్చేస్తుంది. ఒక సైడ్ లోనే సోడియం మొత్తం డిపాజిట్ అయిందంటే డిశ్చార్జింగ్ జరగదు. సో అలాంటివి జరిగినప్పుడు కూడా నాట్ వర్కింగ్. అండ్ బ్లాక్, మనం వాడంగా ఏజింగ్ ఎఫెక్ట్ వల్ల ఇది కలర్ అనేది బ్లాక్ అయిపోతుంది. దట్ మీన్స్ డస్ట్ పడడం వల్ల కానీ దేని వల్ల కానీ బ్లాక్ అయిపోయినప్పుడు అవుట్పుట్ అనేది డిక్రీజ్ అయిపోతుంది. సో లూమినేషన్ విల్ బి డిక్రీజ్ బై యూజింగ్ ద ఏజింగ్ ఎఫెక్ట్ వల్ల డిక్రీజ్ అయిపోతుంది. అండ్ నెక్స్ట్, sodium vapor lamp will eliminate the efficiency. Working efficiency will be 40 to 50 lumens per watt. And the ratings of this one is 45 watts, 60 watts, 85 watts, 140 watts వరకు rating ఉంటుంది. In life cycle will be 3000 hours. And aging effect వల్ల 15% decrease అవుతుంది, aging effect లో ఉండడం వల్ల. And next, it is applications. It is used in highway lighting, general outdoor and lighting where the no color discrimination is there. Vertical position లోనే it is use చేయాలి. Sodium vapor lamp is very important. It must be used in vertical position only. Highness లో మీరు వైట్ లైట్ యూజ్ చేస్తే ఏమండి ప్రాబ్లం? ఎల్లో లైట్ ఎందుకు? ఎనీవన్? వైట్ లైట్ ఇంట్లో యూజ్ చేస్తున్న ట్యూబ్ లైట్ నే మనం చిన్నదిగా చేసి ఆడ పెట్టామనుకో ఏమైనా ప్రాబ్లమా?
వైట్ లైట్స్ యూజ్ చేస్తే. ఇస్ ఇట్ ఆడిబుల్? ఎక్స్క్యూజ్ మీ. Audible, ఓకే, madam. వైట్ లైట్ ఎందుకు యూజ్ చేయరు స్ట్రీట్ లైట్స్ లో, రోడ్స్ లో, హైవేస్ లో? ఆబ్జెక్ట్ విజిబుల్ ఉండదు మేడం, మిగతా వాళ్ళతో పోల్చుకుంటే అంతే. విజిబుల్ ఉండదు. ఓకే, వన్ ఆఫ్ దట్ వన్. అనదర్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్? సో మనకి క్లైమేట్ చేంజెస్ ఉన్నాయండి ఎక్కువగా. సో సో సమ్మర్ లో మనకి వైట్ లైట్ ఉన్న ప్రాబ్లం ఉండదు, ఏముండదు. బట్ వింటర్ లో ఫాగ్ ఫామ్ అవుతుంది, ఫాగ్ వైట్. సో వైట్ ఫాగ్ ఫామ్ అయినప్పుడు ఈ వైట్ లైట్ ఏం చేస్తుందంటే మొత్తం అబ్జర్వ్ చేసేసుకుంటుంది వైట్ గా ఉండేది. సో మనకి లైట్ అనేది కనిపించదు వైట్ లైట్ యూజ్ చేస్తే ఆ ఏరియాలో, డిస్ప్లే కనిపించదు. ఎల్లో లైట్ విల్ బి మోర్ డిస్ప్లేడ్, అంటే మనకి కనిపించేటట్టు చేస్తుంది. ఆ ఫాగ్ ఉండేది కానీ ఏదైనా కానీ కనిపించేటట్టు చేస్తుంది. సో అందువల్ల yellowish లైట్ డిస్ప్లే అనేది సోడియం వేపర్ ల్యాంప్ ఒకటే కాబట్టి దాన్ని యూజ్ చేస్తారు స్ట్రీట్ లైట్స్ లో. కానీ హైవేస్ లో, మెయిన్ హైవేస్ లో యాక్సిడెంట్స్ అవన్నీ జరగకుండా ఫాగ్ వచ్చినప్పుడు, మనకి ఇక్కడంటే ఫాగ్ తక్కువ, అమెరికాలో వాటిల్లో ఎక్కువ కదా, అక్కడ అసలు కనిపించదు. సో వేరే కంట్రీస్ లో కనిపించను కూడా కనిపించదు రోడ్డు కూడా. సో అక్కడ కానీ వైట్ లైట్ పెట్టినట్టే సేమ్ కనిపించదు మొత్తం. ఓకే, సో దట్స్ వై వీఆర్ యూజింగ్ ద సోడియం వేపర్ ల్యాంప్ ఇన్ హైవేస్ అండ్ స్ట్రీట్ లైట్స్ ఆల్సో. మాక్సిమం స్ట్రీట్ లైట్స్, అవుట్డోర్, జనరల్ అవుట్డోరింగ్ లైటింగ్, నో కలర్ అవసరం లేని చోట కూడా ఇవి ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తారు. ఓకే, హారిజాంటల్ ఆపరేషన్ చేసాము అంటే ట్యూబ్ వాల్ బ్లాక్ అని అయిపోతుంది. దీన్ని ఒకవేళ హారిజాంటల్ గా యూజ్ చేద్దామంటే తొందరగా బ్లాక్ అని అయిపోయి అవుట్పుట్ అనేది తక్కువ వస్తుంది మనకి. ఓకే, సో దీన్ని ఖచ్చితంగా వర్టికల్ పొజిషన్ లోనే యూజ్ చేయాలి సోడియం వేపర్ ల్యాంప్. సో వన్స్ అగైన్ ఐ రిపీట్. సో లో లూమినసిటీ ల్యాంప్, దీన్ని లో లూమినసిటీ ల్యాంప్ అని కూడా అంటాము. అండ్ ద లెంత్ మస్ట్ బి హై, ఎక్కువ ఉండాలి. సో లెంత్ ఎక్కువ ఉండాలని చెప్పి మనం పొడుగ్గా కనెక్ట్ చేయడానికి లేదు. సో దాన్ని యూట్యూబ్ లాగా కన్వర్ట్ చేసి యూ షేప్ లో కన్వర్ట్ చేసుకుంటున్నాము. దీన్ని లోపల వచ్చి సోడియం అండ్ నియాన్ గ్యాస్ ఫిల్ చేస్తున్నాం. సోడియం అండ్ నియాన్ గ్యాస్ బోత్ ఆర్ ఫిల్డ్. హియర్ యు ఆర్ యూజింగ్ ద డబుల్ వాల్డ్ వాక్యూమ్ ఫ్లాస్క్ enclosed YouTube to confine the temperature within the normal working range. So normal working range లో ఒక టెంపరేచర్ ఉండడానికి కోసం confined with the double walled vacuum flask యూజ్ చేస్తున్నాం. And it is coated with two oxide coated electrons. Two oxide electrode coated electrons తో fill అయి ఉంటుంది. And here you are using the high regulation transformer to maintain the voltage regulation at no load and full load. No load voltage ఎక్కువ ఉండాలి full load voltage కంటే. So that's why you are using the high regulation transformers. And capacitor is used to improve the power factor. So for that you are using all the constructions. Construction is okay. Now working. So working లో ఆన్ చేయగానే sodium vapor lamp tube is walls, deposit on the tube walls and switch on. Neon gas will be starting discharging. So operation will be pink color లో ఉంటుంది. ల్యాంప్ వార్మ్ అవుతుంది లిటిల్ బిట్. వార్మ్ అయిన దానికి సోడియం వ్యాపరైజేషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. సోడియం వ్యాపరైజేషన్ అవ్వగానే పింక్ కలర్ కాస్త ఎల్లో లైట్ గా మారిపోతుంది. సో ఈ టోటల్ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ అవ్వడానికి విల్ టేక్ 10 to 15 minutes. More than that one also takes. It depends upon the aging. And later full brightness will be appeared. సో 10 to 15 minutes అయిన తర్వాత మీకు బ్రైట్నెస్ అనేది ఫుల్ గా అపియర్ అవుతుంది. అండ్ దీంట్లో ఫెయిల్యూర్స్ అక్కర్ అవడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నది ఎలా అంటే ఈ ల్యాంప్ ఫెయిల్ అవడానికి. సో ఫిలమెంట్ బ్రేక్ అవ్వచ్చు, బర్న్ అవ్వచ్చు, క్యాథోడ్స్ ఎమిట్ కాకపోయినా, అండ్ సోడియం కోటెడ్ ఆన్ ద వన్ సైడ్, సోడియం అంతా ఒక సైడ్ కే వచ్చేసి ఆగిపోయింది అంటే ఇంకో సైడ్ ఉండదు కాబట్టి డిశ్చార్జింగ్ టేక్స్ ప్లేస్ కాదు. బ్లాక్ అని అయిపోయింది అంటే ల్యాంప్ బ్లాక్ అని అయిపోతుంది, ఒక సైడ్ అంతా నల్లగా అయిపోతుంది. ఆ నల్లగా అయిపోయింది అంటే అవుట్పుట్ విల్ బి లెస్, తగ్గిపోతుంది. అండ్ నెక్స్ట్ దీంట్లో ఉన్న అడ్వాంటేజ్ ఏమంటే సోడియం వేపర్ ల్యాంప్ ఎలిమినేట్ 40 to 50% lumens of watts, and it is rated to 45, 60, 85, 140 watts వరకు you can range, and the average life will be 3000 hours. And aging effect వల్ల it will be decreased to 15% due to aging effect. And the applications will be high highway lighting, street lights లో యూస్ చేస్తాం, జనరల్ అవుట్డోర్స్ యూస్ చేస్తాం. ఇట్ మస్ట్ బి యూజ్డ్ ఇన్ వర్టికల్ పొజిషన్ ఓన్లీ. If you are using horizontal position, tube wall blackens.
ట్యూబ్ వాల్వ్ బ్లాక్ అని అయిపోతుంది. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ సోడియం వేపర్ ల్యాంప్. And same the sentences here I have given the working principle and everything. So at this time, the neon gas vaporizes and develops sufficient heat to vaporize metallic sodium in U-shaped tube. Working initially is the sodium in the form of solid deposited on the walls of inner walls. So inner walls of sodium deposit అయి ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే heat వస్తుందో అది vaporize అయ్యి కలర్ మారిపోతూ వస్తుంది. Okay. So these are the failures which can be occurred. Cathode fails, emitting electrodes వచ్చిన, filament break అయిన, particles on the concentrated on one side of the inner tube. ఒక side కే వెళ్ళిపోయిన sodium particles. Life of the lamp decreases due to aging. Average light output will be 15% aging. Same even నేను అక్కడ shortcut లో రాశాను. So this is highways and street lighting, parks, railway yards, general outdoor lighting కి ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తాం. Okay, these are the points about sodium vapor lamp. And I'll stop here. If you are having any doubts, you can ask here about discharge lamps, neon lamps, and sodium vapor lamps. You have any doubt, you can ask here. Anyone? Otherwise, type in the chat box if you are having doubts. Illumination less. Anyone? Doubts? If you are not having any doubts, I'll go for the questioning session. Once explain the double walled vacuum flask in sodium vapor lamp. Yeah. మీకు సెంటెన్స్ గా చూపిస్తేనే అర్థమవుతుంది. సో నాకు అర్థమైంది. Yeah. Look at this sentence. A sodium vapor discharge lamp consists of U-tube enclosed with double walled vacuum flask to keep temperature of the tube within the working region. సో ఇక్కడ మనకి టెంపరేచర్ అనేది రైజ్ అవుతుంది కదా, సఫిషియెంట్ హీట్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది, నార్మల్ టెంపరేచర్. సో నియాన్ వేపరైజ్ అవ్వగానే డెవలప్ సఫిషియెంట్ హీట్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఈ హీట్ ని వర్కింగ్ రీజియన్ లోనే ఉంచడానికి మనం యూజ్ చేస్తుంది డబుల్ వాల్వ్ వాక్యూమ్ ఫ్లాస్క్. ఓకే, టెంపరేచర్ ట్యూబ్ విత్ ఇన్ ద వర్కింగ్ రేంజ్ అంటే మనం పట్టుకున్నది కాలకుండా పైకి. కొన్ని ఇన్కాన్సెంట్ ల్యాంప్ అయితే వర్కింగ్ అయిపోయిన తర్వాత మనం తీసాము అంటే కాలుతుంది కదా, హీట్ అయిపోతుంది ఎక్కువ టెంపరేచర్ వచ్చి. సో అలా కాకుండా దీంట్లో హీట్ అనేది తక్కువ వర్కింగ్ రేంజ్ లోపల మనం పట్టుకున్న ఏం కాకుండా ఉండేటట్టు చేస్తుంది డబుల్ వాల్డ్ వాక్యూమ్ ఫ్లాస్క్. ఓకే ఓకే లావణ్య. Okay, ma'am. Good. Neon, Suresh, neon, mercury, sodium application briefly tell ma'am. Okay. మీకు ఇక్కడ ఒక టేబుల్ చూపిస్తానండి లాస్ట్ లో, అన్ని ల్యాంప్స్ అయిపోయాక అక్కడ అప్లికేషన్స్ అన్ని వచ్చేస్తాయి. ఐ షో దట్ టేబుల్ ఆల్సో. సో ఫ్లోరోసెంట్ ల్యాంప్ అయిన తర్వాత ఈ టేబుల్ లో మీకు అప్లికేషన్స్ అన్ని ఒక టేబుల్ వచ్చేస్తుంది. సో ఇన్కాండిస్కెంట్ ల్యాంప్ ఆటోమొబైల్స్ లో, ట్రైన్స్ లో, ఎమర్జెన్సీ లైట్స్ లో, ఏరోప్లేన్స్, సిగ్నల్స్, రైల్వేస్, డొమెస్టిక్, ఇండస్ట్రియల్, స్ట్రీట్ లైట్నింగ్, ఫ్లడ్ లైట్స్ లో యూజ్ చేస్తాం. ఫ్లోరోసెంట్ ల్యాంప్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తారు, మనం యూజ్ చేస్తాం. ఫ్లోరోసెంట్ ల్యాంప్ గురించి మనం ఇంకా చదవలేదు కాబట్టి దీని గురించి నేను ఇప్పుడే చెప్పను. సో మెర్క్యూరీ వేపర్ ల్యాంప్స్ అయితే సూటబుల్ ఫర్ ఓపెన్ స్పేస్ లైక్ యార్డ్స్, పార్క్స్ అండ్ హైవే లైటింగ్ ఎక్సెట్రా. సూటబుల్ ఫర్ వెర్టికల్ పొజిషన్స్ ఓన్లీ. సో వర్టికల్ పొజిషన్స్ లో మాత్రమే దీన్ని యూజ్ చేయగలుగుతాం. సోడియం వేపర్ ల్యాంప్ ఈ రెండింటికి ఎక్కువ డిఫరెన్స్ ఉండదు, రెండు ఒకటే. మెర్క్యూరీ వేపర్ ల్యాంప్, సోడియం వేపర్ ల్యాంప్ సూటబుల్ ఫర్ స్ట్రీట్ లైటింగ్స్. దర్ పొజిషన్ ఈస్ వర్కింగ్ ఈజ్ హారిజాంటల్ మనకి సూటబుల్ కాదు, వర్టికల్ పొజిషన్ లో మాత్రమే సోడియం వేపర్ ల్యాంప్ యూజ్ చేస్తాం. దీస్ ఆర్ ద అప్లికేషన్స్. ఈ టేబుల్ మొత్తం ఈ క్లాస్ లో ఇస్తాను, ల్యాంప్స్ అన్ని కవర్ అయ్యాక. ఇంకా ఫ్లోరోసెంట్ ల్యాంప్ మనకి చెప్పాలి, అది అయ్యాక ఇద్దాము అనేసి. ఇక్కడ ఇన్కాండిసెంట్ ల్యాంప్ కి ఫ్లోరోసెంట్ ల్యాంప్ కూడా డిఫరెన్సెస్ ఉన్నాయి. దట్ వన్ ఆల్సో ఐ డిస్కస్ నెక్స్ట్ క్లాస్. సో ఇంకా మెర్క్యూరీ వేపర్ ల్యాంప్ డిస్కస్ చేయాలి అండ్ సోడియం మెర్క్యూరీ అండ్ ఫ్లోరోసెంట్ ల్యాంప్.
So now today we have covered equation and applications and EV. So this is the application for sodium vapor lamp. Highway lighting ki, street lighting ki, general outdoors ki use chestam. Applications. It must be used in vertical position. This is very very important. And neon lamp aithe bed lights ki, street bed lights, indicator lamps ki, night lamps ki, DC machine polarity determinations ki use చేస్తారు. And large size advertisement large size tubes are used for advertisement purpose. So names display చేసుకోవడానికి నేమ్ బోర్డ్స్ మీద వాటికి యూజ్ చేస్తాం నియాన్ ల్యాంప్స్. ఓకే సురేష్. ఓకే. In highways lamps are not vertical. How sodium vapor lamps used? Nowadays they are not using the sodium vapor lamps. They are all replaced with LED lamps. మీరు వచ్చి చూసేసరికి అన్ని మారిపోయాయి. ఇప్పుడు ఎక్కడ సోడియం వేపర్ ల్యాంప్స్ కూడా చాలా తక్కువ యూజ్ చేస్తున్నారు. మీ జనరేషన్ కి అన్ని మారిపోయి ఫుల్ మార్చేశారు. ఇంట్లో కూడా ఎల్ఈడీస్ ఎక్కువ యూజ్ చేస్తున్నారు. బికాజ్ టైం ఎనర్జీ కన్సంప్షన్ తక్కువ ఉంటుంది. ఓకే, ఎనీ మోర్?